Yeah, hi, good afternoon, all. Let's get started. So last class, what we have discussed, yeah, I'll just do a recap. So last class, we have discussed about the network security group. So what is a network security group? It is an NSG. So okay, it is a kind of a firewall. It is a kind of a firewall where it can allow or deny the traffic. So what it does, where it can allow or deny the traffic. 1 minute, guys. So it is a kind of a firewall. It can it can allow or deny the traffic, or even we can say it can control inbound and outbound traffic. Right. So this is something like NSG. The NSG, how it works? NSG works based on the yeah. So it can allow or deny the traffic. It can control inbound and traffic. When you configure NSG, when you configure NSG by default, how many rules you get? So inbound three rules, outbound three rules. Inbound three rules and outbound three rules. Okay. Yeah. Total six rules, inbound three rules and outbound three rules. In the inbound first rule, what is the default? And these rules you cannot delete or modify. You cannot delete or modify. So if you want to write an extra rule, you have to write custom. If you want to allow any traffic, you need to write some custom rules. By default, which rule will apply? By default, deny rule will apply. Perfect. So when you do that right, so by default, NSG deny rule will apply. At the same time, outbound rules are the same thing. You will have three rules. By default, internet is allowed for the missions. So right now, so we have talked about this, right? NSG is a what kind of a firewall? Again, you have two types of firewalls. So one is stateful firewall, another one is stateless firewall. So in the stateful firewall, we request only only request traffic will be verified. Only request traffic will be verified, not response traffic. So request traffic will be verified, but not response traffic. When it comes to stateless, both request and response traffic will be verified. So, what is example of stateful firewall? In Azure, NSG is a stateful firewall. AWS, SG is a stateful firewall. In stateless, AWS is NACL, Networks Access Control List is a stateless firewall. Yeah, so this is how it works. So generally ఎలా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం మనం బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాఫిక్ బేస్డ్ ఆన్ ద కోడ్. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసరికి ఒక వెబ్సైట్ ని యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనుకోండి, మనం ఏది యాక్సెస్ ఇస్తాం? వెబ్సైట్ సెక్యూర్ వెబ్సైట్ అయితే 443 యాక్సెస్ ఇస్తాను, నాన్ సెక్యూర్ వెబ్సైట్ అయితే 84 యాక్సెస్ ఇస్తాను. అలానే వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఎ సెక్యూర్డ్ ఇస్ HTTPS and non secured is HTTP. So based on this, we are going to give an access. So this is what we have discussed yesterday. Okay. So నిన్న మనం ఒక 3-tier architecture rule గురించి మాట్లాడాలి. Okay. 3-tier architecture. In 3-tier architecture, what are the servers you have? Guys, in 3-tier architecture, how many servers you have? Yeah. So I mean, in my scenario, I'm saying there would be a web server that is called a front-end server, back-end servers, and database server. So ఇక్కడ 3 missions ఉంటాయి.
అంటే ఏంటి సార్ ప్రతి అప్లికేషన్ ఓన్లీ 3 మిషన్స్ ఉంటాయంటే అలా ఏం లేదు. రియల్ టైమ్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, డేటాబేస్ సర్వర్స్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు. బట్ 3 tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ సర్వర్. అండ్ మోరోవర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ వెళ్తుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ వెళ్తుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ నుండి బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ వెళ్తుంది, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం టీవీ సర్వర్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ మిషన్స్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయలేము, మల్టిపుల్ మిషన్స్ ఇక్కడ రైట్ చేయలేము కాబట్టి ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ 3 systems. దోస్ ఆర్ 3 tier ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే. బట్ రియల్ టైమ్ వెబ్ సర్వర్స్ అనేది చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గూగుల్ చూసారనుకోండి, గూగుల్ కి ఒకటే సర్వర్ ఉంటుందా? లేదు. గూగుల్ కి సెకండ్స్ కి ఎన్నో హిట్స్ వస్తాయి, సెకండ్స్ కి ఎన్నో హిట్స్ వస్తాయి. అన్ని హిట్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ లో థౌసండ్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆ హిట్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటాం. అదే మనం ఈ వచ్చేసరికి లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే. సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఎన్ఎస్జి? సో I'll wait for few seconds and we'll start new topic. Any questions on MSG? So I hope you have been clear with the project, right? What are you looking for the project? Yes, no, any questions? Okay, so everyone knows about the project, what you need to do, everyone knows, right? You need to create one web server. బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ వెబ్ సర్వర్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ రాయాలి. అలానే వెబ్ సర్వర్ నుంచి యాప్ సర్వర్ వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ఎలా వెళ్ళాలని ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లో రాయాలి. వెబ్ సర్వర్ నుంచి యాప్ సర్వర్ టెల్నెట్ చేస్తే టెల్నెట్ ఐపీ అడ్రస్ 8080 పోర్ట్ అని ఇస్తే నాకు కనెక్టెడ్ అని రావాలి. అలానే యాప్ సర్వర్ నుంచి డిబి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఐ నీడ్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ టెల్నెట్ డిబి సర్వర్ ఐపీ అండ్ డబల్ 306. అప్పుడు నాకు కనెక్టెడ్ అనేది ఇండికేషన్ రావాలి. So this is what I'm looking for. Okay. Okay, fine. And next week, I'll be sharing that Google Drive. You can upload your document over there. So now, so today's topic would be load balancer. This is very interesting topic. Okay. So ఈ రోజు కొంచెం I'm out actually. I may be completing class within 3 p.m. or 3:10 p.m. So let's see. So, sir, I'm not connecting my web page, even I have got all the port ranges. So, maybe you have done something wrong, and otherwise, definitely connect to the. Yeah, I'll tell you. So, now load balances. So, what is a load balance? So, here, for example, this is my website. Okay, ICCbank.com website, Amazon, Amazon.in website. So, these are the websites. సో ఇలా వెబ్సైట్స్ యాక్సెస్ అవుతున్నాయి కదా, బ్యాక్ ఎండ్ లో మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఈ వెబ్సైట్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ లో దేర్ ఆర్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉండొచ్చు, థౌసండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కొన్ని సర్వర్స్ ఆల్రెడీ డౌన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. బట్ స్టిల్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ వెబ్సైట్. ఎలా వెనకాల ఈ వెబ్సైట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో సార్ మన రిక్వెస్ట్ ఎలా అవుతుంది అంటే, ఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. దట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పని ఏమవుతుంది, load balancer will distribute traffic across all the machines. సో ప్రతి మిషన్ కి ఒకటే మిషన్ పైన లోడ్ పడకుండా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో లెట్ మీ షో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ మై వెబ్ సర్వర్. నిన్న మనం ఒక లైనక్స్ మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా. దిస్ ఇస్ మై లైనక్స్ మిషన్, దిస్ ఇస్ ఇంటర్నెట్, దిస్ ఇస్ లైనక్స్ మిషన్. అండ్ ఈ మిషన్ లో ఐ హావ్ ఇన్స్టాల్డ్ Nginx సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ఆర్ బయట నుంచి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై వెబ్సైట్ ఈ సంథింగ్ లైక్ krishnabank.com అనే వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేశాను. సో మల్టిపుల్ పీపుల్స్ అంటే ఎక్కడ నుండో బయట నుంచి జనాలు అందరూ
నా వెబ్సైట్ లిస్ట్ హిట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడేమవుతుంది, నా వెబ్సైట్ హెవీ లోడ్ పడిపోయి సిపి పర్సెంటేజ్ పెరిగింది. ఇఫ్ మై సిపి పర్సెంటేజ్ ఇస్ 100, వాట్ హ్యాపన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ, నా సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోయి నా సిస్టమ్ క్రాష్ అయిన పరిస్థితి ఏంటి, gone. My application will go down. సో టు అవాయిడ్ దిస్ వాట్ వి డూ, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తారంటే, ఒకటే సిస్టమ్ లో ఇలా వెబ్సైట్ యూస్ చేయకుండా మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ లో వెబ్సైట్ యూస్ చేస్తారు. సో బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ ఏంటంటే ఒకటే సిస్టమ్ పైన లోడ్ పడకుండా అన్ని సిస్టమ్ పైన లోడ్ తీసుకుంటుంది, అన్ని సిస్టమ్ పైన లోడ్ తీసుకుంటుంది. సో ఆ లోడ్ ఎవరిస్తారు, ఎస్ ఆ లోడ్ బ్యాలెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ will equally distribute all the traffic to the backend service. So it will make sure, yeah, so it will make sure system will not go down at any point of time. If one system is down, still load balancer will identify that and request ఈ system పంపించకుండా ఏదైతే సిస్టమ్ లైన్ లో ఉందో ఆ లైన్ లో ఉన్న సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డస్. ఓకే, so I'll provide diagram clearly and I'll see. Meanwhile, let me 1 minute. Oh, so I was looking for this. So then I got to see it. Right. Now, so for example, I have 3 web servers. Here are 1 web server, 2 servers, and 3 servers. 3 servers in the, and these 3 servers ki the on the top I have load balancer. I say AZ LB load balancer, and this is my backend tool అంటే గ్రూప్ చేస్తున్నాను, ఈ 3 సర్వర్స్ ని గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ఈ సర్వర్స్, ఈ 3 సర్వర్స్ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ బ్యాక్ లో ఉంటాయి. అండ్ దీస్ 3 ఆర్ వెబ్ సర్వర్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆల్ 3 సర్వర్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ సర్వర్స్. ఓకే, అంటే ఇంతకు ICICIbank.com అన్నాం కదా, ఈ ICICIbank.com అనే వెబ్సైట్ ఈ 3 సర్వర్స్ లో ఉన్నాయి. ఈ 3 సర్వర్స్ లో ICICIbank.com. Yeah. So whenever you create a load balancer, right, you will be getting one public IP. ఇలా పబ్లిక్ ఐపీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా మనం వెబ్సైట్ ని పబ్లిక్ ఐపీతో బ్రౌజ్ చేస్తామా ఆ డొమైన్ నేమ్ తో బ్రౌజ్ చేస్తామా? సో ఇప్పుడు ICICIbank.com అని బ్రౌజ్ చేస్తున్నాం కానీ ICICIbank.com దానికి సంబంధించిన పబ్లిక్ ఐపీతో బ్రౌజ్ చేయాలి. సో నో వన్ విల్ బ్రౌజ్ ద వెబ్సైట్స్ యూజింగ్ పబ్లిక్ ఐపీ. దే బ్రౌజ్ ద వెబ్సైట్స్ యూజింగ్ దేర్ డొమైన్ నేమ్, అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ నేమ్ తో ఇలా వెబ్సైట్స్ ని బ్రౌజ్ చేస్తారు. ICICIbank.com, Zoom.com, ఇలా రిజిస్టర్.com, గూగుల్.com అనే బిజినెస్ నేమ్స్ తోనే బ్రౌజ్ చేస్తారు. సార్ మరి ఈ బిజినెస్ నేమ్ ఎక్కడ పర్చేస్ చేస్తారు అంటే రియల్ టైమ్ లో బిజినెస్ అనేది గోడాడీ. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నోస్ గోడాడీ, రైట్? ధోని యాడ్ ఇస్తారు. గోడాడీ.com లో వాళ్ళకి కావాల్సిన డొమైన్ నేమ్స్ పర్చేస్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన డొమైన్ నేమ్స్. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు నాకు కృష్ణ ఉందనుకోండి, నా నేమ్ తోని కృష్ణ.com 13,000 రూపీస్ లో ఉంది, కృష్ణ.in 4,385 లో ఉంది, కృష్ణ.in 61,000 ఉంది. అంటే మీరు డొమైన్ నేమ్స్ నేను పర్చేస్ చేసేసుకోవచ్చు, ఆ నేమ్ మీకే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ICICIbank.com అని ఉంటుంది, ఐసిఐసి బ్యాంక్, ఇది మనకు వస్తుంది. ICICIbank.com రాదు, ఎందుకు? ఇది ఆల్రెడీ మీరు పర్చేస్ చేసేసారు, మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ డొమైన్ నేమ్ ఇక వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇలా ఎప్పుడైనా సరే మనం కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డొమైన్ నేమ్స్ పర్చేస్ చేస్తుంటాం. సో నేను మీకు ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక డొమైన్ నేమ్ ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేశాను. సో గోడాడీలో ఒక డొమైన్ నేమ్ పర్చేస్ చేశాను నేను. ఓకే, సో కృష్ణ, ఇక్కడ మై ప్రోడక్ట్స్ చూసుకుంటే
స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ నేను బ్యాచ్ అజూర్ డాట్ ఎక్స్వైజీ అనే ఒక డొమైన్ నేమ్ పర్చేస్ చేశాను. ఓకే, సో దీన్ని డిఎన్ఎస్ వెళ్ళి ఇది నల్లగా ఇది ఎందుకు ఏంటి అని చెప్తాను. ఓకే, నా whenever whenever the whenever the user whenever a user with my laptop browse the public IP Azure load balancer public IP ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేస్తే నా రిక్వెస్ట్ ఎలా వెళ్తుంది? ఇంటర్నెట్ నుంచి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెళ్తుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ట్రాఫిక్ అక్రాస్ ఆల్ ద మిషన్. ఇప్పుడు బయట నుంచి ఒక 100 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి అనుకోండి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంది? 100 రిక్వెస్ట్ ఒకటే సర్వర్ మీద పంపకుండా ఇట్ విల్ మేక్ షూర్ 33 ఇక్కడ, 33 రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ, 33 రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ పంపిస్తుంది. 33 సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ట్రాఫిక్ అక్రాస్ ఆల్ ద మిషన్స్. ఇక్కడ 100 మిషన్స్ ఉంటే 100 మిషన్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. రైట్, ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 3 మిషన్స్ ఇక్కడ పెట్టా కాబట్టి ఈ 3 మిషన్స్ లో బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డస్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. So no one in the world use public IP to browse the websites. They need domain name. So అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, yes. So here DNS zone ప్రాక్టికల్ చేసి చూపెడతాను, డోంట్ వరీ. సో ఇది నా కోడ్ అండి, కోడ్ యాడ్. ఇది డిఎన్ఎస్ జోన్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆన్ అజూర్ లో డిఎన్ఎస్ జోన్ క్రియేట్ చేశా. ఎప్పుడైతే మీరు డిఎన్ఎస్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తారో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, బై డిఫాల్ట్ యూ విల్ గెట్ ఏ నేమ్ సర్వర్స్ వస్తాయి. సమ్ 4 నేమ్ సర్వర్స్ వస్తాయి ఇలా. అంటే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంతే, ఇది 44455 రాదు, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది. ఇలా నేమ్ సర్వర్స్ వస్తాయి. సో ఇది గోడాడీలో నేను ఏ డొమైన్ పర్చేస్ చేశాను? లెట్ us see, I purchase this domain name. సార్ XYZ పర్చేస్ చేశారు ఏంటి అంటే, కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ పడుతుంది కాబట్టి నేను XYZ పర్చేస్ చేశాను. సో మీరు కూడా ట్రై చేయవచ్చు. ఇది నాకు ఎంత వచ్చింది అంటే, మొత్తం పర్ ఇయర్ 200 రూపీస్ వచ్చింది. సో అందుకే నేను ఇది పర్చేస్ చేశాను. ఓకే, ల్యాబ్ లో ట్రైనింగ్ లో చూపెట్టాలి కాబట్టి నేను ఆ పర్చేస్ దిస్. సో రియల్ టైం అందరూ XYZ కాకుండా .com పర్చేస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాస్ట్ మోర్. ఓకే, now batch azure.xyz ఇక్కడ పర్చేస్ చేసి. సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే, డిఎన్ఎస్ వచ్చేసి అజూర్ నేమ్ సర్వర్స్ అప్డేట్ చేస్తాను. అంటే ఏంటి? డోంట్ వరీ, ఎవ్రీథింగ్ ప్రాక్టికల్ గా చూపెడతాను. నేను ఫస్ట్ థియరీ అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా నేమ్ సర్వర్స్ అన్ని, కోడాడీలో ఉన్న దీని దగ్గర అప్డేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నా రికార్డ్స్ నా అజూర్ లో ఉన్న డిఎన్ఎస్, కోడాడీ ఉన్న డిఎన్ఎస్ సింక్ అవుతాయి. సింక్ అయ్యాక ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే, వీల్ బి రైటింగ్ పోస్ట్ ఏ రికార్డ్ రాస్తాం. పోస్ట్ ఏ రికార్డ్ ఏం రాస్తామంటే, ఎవరైతే www.batch azure.xyz అనే రిక్వెస్ట్ వస్తుందో ఆ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ పంపించాలి? ఆ రిక్వెస్ట్ అనేసి నా అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీ నా రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి అంట. పబ్లిక్ ఐపీ ఇక్కడ ఉంది కదా, నా రిక్వెస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇది జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఐసిసి బ్యాంక్.com అంటారో, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ వెళ్తుంది? ఐసిసి బ్యాంక్ ఎక్కడ పర్చేస్ చేస్తాడో అక్కడికి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. అక్కడ నేమ్ సర్వర్స్ చూస్తుంది. నేమ్ సర్వర్స్ అజూర్ అయితే అజూర్ వెళ్తుంది. అజూర్ లో పోస్ట్ రికార్డ్ చూస్తుంది. పోస్ట్ రికార్డ్ ఏ మెన్షన్ చేసామో అక్కడ చూస్తుంది. నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెళ్తుంది. ఇవన్నీ మిల్లీ సెకండ్స్ లో అయిపోతాయి. ఓకే,
So now I'll tell you from here. Whenever you browse batch.xyz on your website, here my request will go and go to the GoDaddy. Yeah. My request will go to the GoDaddy. My request will go to the GoDaddy and in the GoDaddy to check for the DNS server. If my DNS server is Azure DNS, my request will go and hit here. And here it verifies hosted record. Once you verify the hosted record, the request will go to the Azure balance. Then from here, the traffic will be distributed across all the machines. So this is what it does. Okay. సో మీరు ప్రాక్టికల్ ఇది చేయక్కర్లేదు. అంటే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది చేయండి. అదర్వైజ్ ఇది చేయకండి. డైరెక్ట్ గా సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసేసి లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ పబ్లిక్ ఐపి యూజ్ చేసుకొని కూడా మీరు వెబ్సైట్ ని బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దిస్ యూ కెన్ డూ దిస్. అదర్వైజ్ యూ నో నీడ్ టు డూ దిస్. బట్ ఇన్ మై కేస్ ఐ షో యూ దిస్ ఆల్సో. ఓకే. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో వెన్ యూ క్రియేట్ డిఎన్ఎస్ ఈ రికార్డ్స్ వస్తాయి కదా, ఎప్పుడైతే ఇది అప్డేట్ చేస్తామో సో డిఎన్ఎస్ అండ్ GoDaddyకి it takes at least 48 hours to update. So that is the reason I've already created this. That is the reason I've already created this. But still I'll show you ఏంటి అనేది. సో GoDaddy ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి, ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ పర్చేస్ చేయండి. నేను వేరే చూపెడతాను నేను. సో వాట్ ఐ హావ్ డన్ అనేది చూపెడతాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనుకుందాం, join.devsecops.com కాపీ. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను కదా, మళ్ళీ చూపెడుతున్నాను. క్రియేట్ I'm creating DNS. Okay, let me close this. Again I log in. మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. portal.azure.com. First thing, you need to purchase domain name from GoDaddy. GoDaddy or Hostinger sites. చాలా ఉన్నాయి. I am using GoDaddy here. Okay. First, you need to purchase domain name from the GoDaddy. Then navigate to domain. Select DNS. Then log in into Azure portal. Search for DNS zone and create DNS zone with the domain name. I think you got this. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, DNS zone search చేసేసి క్రియేట్. సో ఇక్కడ ఇలా డొమైన్ నేమ్ కాపీ చేసేసుకోండి. సో ఇక్కడ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ అండ్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. And DNS zone is created. Go to resource. So you can see there are 4 name servers it got created. Right. నేను ఇదే దీని గురించే చెప్పాను ఈ దీంట్లో. సో వన్స్ యూ క్రియేట్ DNS zone, you will be getting 4 name servers. ఆ 4 name servers ఈ GoDaddyలో ఉన్న డొమైన్ లో అప్డేట్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇలా కాపీ చేసేసి సో I'll select DNS. ఇక్కడ నేమ్ సర్వర్స్. సో ఇక్కడ
change name servers. And I'll use my own name servers. Save. Now save చేసేసాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కోడ్ అని నా అజూర్ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ రెండు సింక్ అవ్వడానికి ఇట్ మే టేక్ 48 అవర్స్ అవ్వచ్చు 72 అవర్స్ అవ్వచ్చు. అందు గురించి నేనేం చేశానంటే ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసేసాను వేరే డొమైన్ ఇంతకుముందు చూపెట్టా కదా అండ్ ఈ స్క్రిప్ట్ మీకు మళ్ళీ చూపెట్టాను. ఓకే, సో దీంట్లో ఆల్రెడీ నేను డొమైన్ నేమ్స్ అప్డేట్ చేసేసాను. అది ఎప్పుడు మొన్ననే చేశాను. సో దీస్ ఆర్ ద నేమ్స్ అప్డేటెడ్ ఆల్రెడీ. సో అజూర్ లో దీని పక్కన పెడితే డిఎన్ఎస్ దిస్ ఇస్ ద సో ఈ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్ ఇన్ మై కోడ్ అప్డేట్ చేసేసారు. సో మీరు కూడా చేయాలనుకుంటే ఏంటంటే ఒక 1 డే ముందే చేసి పెట్టండి అప్పుడు రికార్డ్స్ సింక్ అవుతాయి. ఓకే, లేదు సో లీవ్. సో ఐ గో బ్యాక్. Now let us create a mission scope. So as per this diagram, I'll be creating 3 missions. Okay. So let's create the missions now. సార్ మనం రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి కదా దాని తర్వాత నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి కదా నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా దాని తర్వాత మిషన్ క్రియేట్ చేయాలి కదా అని అనుకుండొచ్చు. సో బట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద మిషన్. సో లెట్ మీ షో. సెలెక్ట్ అజూర్ వర్చువల్ మిషన్. సో ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంది. I selected create new. So I say rg-01. From here also you can create a resource. So I have created a resource group. Now virtual machine name web 01 is location. I generally use East-US, so I'm using East-US. Availability zone, I don't need it. Security type, I remove standard. Image, I choose Ubuntu itself. Size, this one, okay. And authentication type, I choose password. So AZ admin, password, password is networking. So here you can see bracket లో web net, bracket లో subnet వచ్చింది కదా. So you can change your name. VNet-01. ఇలా మన మిషన్ క్రియేట్ చేసే టైంలో కూడా మనం VNets క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ బేసిక్ పబ్లిక్ ఇన్పుట్ బట్ డిఫాల్ట్ గా ఇది మాత్రమే అలౌ చేస్తున్నారు. సో లెట్ ఇట్ లేటర్ ఆన్ ఐ అలౌ డిఫరెంట్. నౌ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. So guys, voice echoes now. So is it? I was not knowing. So 1 minute.
Guys, are you able to hear me? Hello? Is it okay? Little bit? Yeah, thanks. Okay. Sorry, guys, that was just going on. Okay. See. So now I'm creating a machine. I'm creating one normal Linux machine. Then what I'll do? నేను దానికి కనెక్ట్ అయ్యి Nginx అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అది వెబ్ సర్వర్ అవుతుంది. ఓకే. Yeah. Let me use something. Okay. So now let me log in with username AC admin password PA SSW40 and 3.23 password. Now I'll install Nginx. So as this is a normal user, you cannot update anything. So I have to update another upper. So I need to switch to the root user. Sudo su. So I'll this to install Nginx first. Sudo su apt update apt install Nginx icon. So this is the command. So it's installed. It is installed. So install అవుతే డైరెక్ట్ గా మనకి యాక్సెస్ అవుతుందా? No. Why? So we need to allow port number. So let me allow port number on the NSG. Network settings, scroll down, the port number, inbound port rule, source any, I can use 80 and add. Okay. So now let me browse. Now I got welcome to your website. Let me install system user. ఈ మిషన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేస్తాను. వర్కింగ్ మిషన్ సేమ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ వెబ్ 02 standard 1 gram password, the username, AC admin, okay.
Based on networking. So here networking. So here itself, hello HTTP port, HTTPS. So management. So now ఇంతకుముందు మనం engine ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? ఫస్ట్ మెషిన్ క్రియేట్ అయ్యాక మనం కనెక్ట్ అయ్యి కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాం. వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. నేనేం చేస్తుందంటే మెషిన్ క్రియేట్ అయ్యే టైంలోనే ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా సో గో టు అడ్వాన్స్ అండ్ యూజ్ దట్ స్క్రిప్ట్. సేమ్ థింగ్ సేమ్ కమాండ్స్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? సేమ్ కమాండ్స్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. బట్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఐ రైట్ హ్యాష్ /bin back అంతే. మళ్ళీ మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే నౌ క్రియేట్. Now, so as per this diagram, so what we have done, so we have created GoDaddy. We have created GoDaddy. GoDaddyలో domain name వచ్చేసింది. DNS create చేసాం. DNS create చేసాక we had a name service DNS అప్డేట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత we have created two servers. We will create one more server actually. దాని parallel గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. Okay, two machines done. So let me try to create another machine. గైస్ మీరు మాత్రం ఓన్లీ టూ మిషన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయండి. ఎందుకు అంటే యాజ్ అ సెడ్ ఫ్రీ ట్రయల్ లో ఎన్ని పబ్లిక్ ఐపీస్ వస్తాయి? 3 పబ్లిక్ ఐపీస్ మాత్రమే వస్తాయి పర్ రీజన్. టూ మిషన్స్ కి వెళ్ళిపోయినా సరే ఒక పబ్లిక్ ఐపీ నోట్ బ్యాలెన్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. నాది అయితే ఐఎమ్ పేయింగ్ అమౌంట్ ఐ బి గెటింగ్ హౌ మెనీ నోట్ బ్యాలెన్స్ యూ వాంట్, హౌ మెనీ పబ్లిక్ ఐపీస్. బట్ ఇన్ యువర్ కేస్ క్రియేట్ ఓన్లీ టూ మిషన్స్. ఆర్ఎల్స్ ఐ డూ వన్ థింగ్, నేను కూడా టూ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను, మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. Now let me create a load balance. Load balance. So this is the load balancer. So by default the yes. So we'll come back. So by default the in Azure law you have four types of load balance. Okay, four types. First one is Azure load balancer. It supports regional and globally. అంటే ఏంటి? సర్వర్స్ అంటే రీజియన్ లో ఉన్న సపోర్ట్ చేస్తుంది, సేమ్ సర్వర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో ఉన్న కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ ప్రాక్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్. ఇట్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఓఎస్ఏ లేయర్ 4, ఓఎస్ఏ లేయర్ 4 that is transport layer, and it supports TCP UDP protocol. It It sends requests to backend tool using round robin method. సో అంటే ఏంటి జనరల్ గా బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఇలా యూజర్ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు అది ఏ రిక్వెస్ట్ అని చెక్ చేయదు, వచ్చిందా వెనకాల సర్వర్స్ క్లిక్ చేయడం వరకు అలా బేస్డ్ రౌటింగ్ లాగా చేస్తుంది. ఫస్ట్ సర్వర్ కి, సెకండ్ రిక్వెస్ట్ సెకండ్ సర్వర్ కి, థర్డ్ రిక్వెస్ట్ సర్వర్ కి, మళ్ళీ ఫోర్త్ రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్. రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్ గా రిక్వెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. నో సెకండ్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ రీజనల్ లోడ్ బ్యాలెన్స్.
It works on URL or path-based routing. It works on HTTPS based applications. It works on OSA layer 7, that is application layer. So it supports WAF. WAF is nothing but the web application file. So ఇది application gate. Third వచ్చేసరికి traffic manager. It works on DNS based principle and it is a global balance. అంటే ఏంటి? ఈ ట్రాఫిక్ మేనేజర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ రీజన్ లో ఉండే సర్వర్ కైనా ట్రాఫిక్ ని పంపిస్తుంది. అంటే ట్రాఫిక్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే కెపాసిటీ ట్రాఫిక్ మేనేజర్ ఉంది. ఓకే. అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండో. సో సేమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ global load balancer. Okay, it is a global load balancer. It supports URL or path-based routing. Yes. So application gateway, front door అనేది ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ గేట్వే ఏంటి? సర్వర్స్ విత్ ఇన్ రీజియన్ లోనే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫ్రంట్ డోర్ వచ్చేసరికి సర్వర్స్ వేరే రీజియన్ లో ఉన్నా సరే సపోర్ట్ చేస్తుంది. కేపబిలిటీ అప్లికేషన్ గేట్వే. No, availability zone and load balancer are not same. Okay, no, not fine. So we are talking about this load balance. So we are talking about first load balance. So let me create a load balance. Create resource group RG01, AZ LB01. I can give any name. So I choose standard load balancer. Okay, under standard load balance function, cost ఉంటుంది. Yeah. So now here you can see you have two types of load balancer. One is public and one is internal. What is this? Let us. So మనం 3 tier architecture గురించి మాట్లాడాం. 3 tier architecture, right? సో 3 tier architecture ఎలా ఉంటుంది? ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అన్ని వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటుంది. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అనుకున్నాం. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అన్ని వెబ్ సర్వర్స్, మల్టిపుల్ వెబ్ సర్వర్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ సర్వర్స్, దీని తర్వాత డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో నేను డేటాబేస్ గురించి చెప్పకపోతున్నాను. డేటాబేస్ నౌ ట్రాఫిక్ బయట నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను వెబ్ సర్వర్స్ రాస్తాను అండ్ హియర్ ఆల్స్ ది యాప్స్. సో బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే పబ్లిక్ కి ఎక్స్పోజ్ అయి ఉండాలి. లోడ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ అగైన్ మన వెబ్ నుండి యాప్ కి ట్రాఫిక్ అనేది వెళ్ళాలి, రైట్? వెబ్ నుంచి యాప్ వెళ్తుంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా చాలా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. అప్పుడు విల్ యూజ్ ది ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. సో ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సంథింగ్ లైక్ ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దానికి పబ్లిక్ ఐపీ ఉండదు. ఇంటర్నల్ గా లోడ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే వి యూస్ ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ రావాలి అనుకుంటే మనం పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడతాం. ఇది ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ లో ఆర్కిటెక్చర్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్? నౌ ఐఎమ్ చూసింగ్ పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఐఎమ్ చూసింగ్ రీజనల్. వై? బికాస్ ఆల్ మై సర్వర్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ వన్ సింగిల్ రీజన్. అందుకని రీజనల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చూస్ చేస్తున్నాం. నౌ కమింగ్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐపీ. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐపీ అంటే ఏం లేదు, మనం ఎప్పుడైతే లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో మనకి పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐపీ. సో హియర్ ఐ సే సో 1 and I'm creating a public IP address. Save it and save. Let me create. Now create.
సారీ గైస్, అసలు మెసేజ్ చూసుకోలేదు మేము. రీక్ వస్తుందని చెప్పి. యాక్చువల్గా ఐ నోట్ యాక్చువల్లీ ఫంక్షన్ లో ఉన్నాను, ఒక రూమ్ లో ఉన్నాను. యా, సో దిస్ ఇస్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. Go to resource. So this is my load balance. Now coming to here, so settings, these are the configurations you have when you create a load balance. The front end IP, this is the public IP which we have created just so. Now let us configure load balance. ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసేసాం, పబ్లిక్ ఐపీ కూడా వచ్చేసింది. నౌ కాన్ఫిగరేషన్ చేద్దాం. నౌ లెట్ us కాన్ఫిగర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. సో when I see this side, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెనకాల ఈ మిషన్స్ యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు? బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఏ మిషన్ అయితే నువ్వు ట్రాఫిక్ ని రౌట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ మిషన్స్ అన్ని యాడ్ చేసి పోవాలి. రైట్ నౌ హౌ మెనీ మిషన్స్ ఐ హావ్? టూ మిషన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ దీస్ టూ మిషన్స్ టు దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. సో బ్యాక్ అండ్ pull, I'll add it. To add, so I have two missions. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర 100 మిషన్స్ ఉన్నా సరే 100 మిషన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, 1000 మిషన్స్ ఉన్నా సరే 1000 మిషన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ అండ్ పుల్ లో ఎన్ని మిషన్స్ ఉంటాయో ఆ లోడ్ అనేది ఈ అన్ని మిషన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్ నౌ ఐ హావ్ ఓన్లీ టూ మిషన్స్, సో ఐమ్ యాడింగ్ టూ మిషన్స్. యాడ్. నౌ సేవ్ ఇట్. Yeah, now I have added backend pulls with two meters. So the traffic which comes to the load balancer, right? Load balance hit అవుతుంది కదా, లోడ్ బ్యాలెన్స్ ట్రాఫిక్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండు సర్వర్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ 1000 మిషన్స్ ఉంటే కూడా 1000 మిషన్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. రైట్ నౌ ఐ హావ్ ఓన్లీ నౌ హెల్త్ probe. So let me connect the health probe. See the health probe. The health probes are used to check the status of backend pull instance. The health probe fails to get a response from backend instance, and no new connections is sent to the backend instance until health probe succeeded. Sir, అంటే ఏంటి అన్నారు అనుకోండి. సో లెట్ మీ టెల్ యూ. సో ఇప్పుడు హెల్త్ ప్రోబ్ అనే కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంపెనీ ప్యాకెట్ పంపిస్తుంది సర్వర్ రీచ్ అవుతుందా లేదా, రెస్పాన్స్ ఓకే అంటే అది బతుకుందా లేదా అని చెప్పాలి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సపోజ్ సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ దీన్ని పంపిస్తే మీ సైట్ ఓపెన్ అవ్వదు. సో హెల్త్ ప్రూఫ్ అనేది అందరినీ చెక్ చేస్తుంది, బతుకున్న వారేవా అందరినీ పట్టిస్తుందా పోతుంది. ఎవరైనా రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్తుంది ఫస్ట్ మిషన్ సక్సెస్ అయింది, బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ పంపకు అని చెప్తుంది. అది హెల్త్ ప్రూఫ్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. నౌ లాస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. అంటే ట్రాఫిక్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వెళ్ళాలి మొత్తం అన్ని ఎక్కడ రాస్తే ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇస్తుంది. సో నౌ యాడ్ ఎల్బి రూల్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూల్. ట్రాఫిక్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఫస్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ ఐపీకి వస్తుంది. ఏంటి? ఈ ఐపీకి ట్రాఫిక్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఐపీకి ట్రాఫిక్, దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ అండ్ ఐపీ. సో ఫ్రంట్ అండ్ ఐపీ ఆల్రెడీ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం కాబట్టి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్. సో బ్యాక్ అండ్ ఫోన్. సో దిస్ బయట నుంచి ట్రాఫిక్ యాజ్ పర్ దిస్, బయట నుంచి ట్రాఫిక్ ప్రింటింగ్ వెళ్తుంది, ఏం చేస్తుంది? బ్యాక్ అండ్ పూల్ కి పంపిస్తుంది. బ్యాక్ అండ్ పూల్ లో టూ మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, టూ మిషన్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉంటుంది ట్రాఫిక్. నౌ సపోర్ట్ 80 హియర్ ఇన్ మార్కెస్ మనం మొత్తం 80 పోర్ట్ వాడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 80 పోర్ట్ రాస్తాం. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఇక్కడ 443 ఉంటుంది. అప్లికేషన్ ఎన్ని పోర్ట్ పబ్లిష్ అవుతుందో ఆ పోర్ట్ నెంబర్
So make sure front end port would be 443, back end port would be anything. So help the group all configurations. I'm choosing this. Now save. So ఇంకో స్టెప్ మిస్ అయింది మనది ఏంటి ఏం చెప్పాను ఇక్కడ అజూర్ నోట్ బ్యాలెన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ లో పోస్ట్ రిపోర్ట్ రాయాలి. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా పోస్ట్ రిపోర్ట్ మనం డిఎన్ఎస్ లో రావాలి. ఓకే సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అయితే ఫస్ట్ కాపీ చేస్తున్నాం ఇది కాపీ డిఎన్ఎస్ లో ఐ టు రైట్ పోస్ట్ రికార్డ్. పోస్ట్ రికార్డ్ ఎందుకు ఎవరైతే నేమ్ తోని బ్రౌజ్ చేస్తారో అది ఐపీకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఐపీతో బ్రౌజ్ చేస్తారో నేమ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. దాని గురించి పోస్ట్ రికార్డ్ యాడ్ ఏ. సో ఎవరైతే www.azure-xyz అంటారో రిక్వెస్ట్ వస్తుందో ఈ రికార్డ్స్ లో పోస్ట్ రికార్డ్ చూస్ చేసుకుంటాను. ఎక్కడ పంపుతారు నా రిక్వెస్ట్ అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఐపీకి పంపాలి రిక్వెస్ట్. సో ఇది మనం రాస్తుంది. సో వాట్ వీఆర్ మ్యాపింగ్ ఐపీ టు నేమ్ వీఆర్ మ్యాపింగ్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. అదర్వైజ్ కంపెనీస్ ఎవరు బయట పబ్లిక్ ఐపీస్ బ్రౌజ్ చేయరు కదా. ఎలా బ్రౌజ్ చేస్తారు? డొమైన్ నేమ్ తోనే బ్రౌజ్ చేయాలి. సో డొమైన్ నేమ్ తో బ్రౌజ్ చేయాలంటే మనం ఈ డిఎన్ఎస్ రాయాలి. ఇది ఇంతకుముందు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మీరు డిఎన్ఎస్ నేమ్ మీరు పర్చేస్ స్టెప్స్ దీని స్టెప్స్ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఏపీతోనే వెబ్సైట్ ని I should be able to access this website, access the world. వచ్చేస్తుంది. సో ఏ ఐపీతో చూస్తాను లోడ్ బ్యాలెన్స్ పబ్లిక్ ఐపీతో క్రాస్ చేస్తున్నాను. బట్ నేను ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీతో క్రాస్ చేస్తే నా రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ వెళ్ళింది. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్ కి పంపించింది. ఇక్కడ నుంచి నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సార్ ఈ సర్వర్ వెళ్ళింది ఎలా తెలుసు ఇప్పుడు ఏ సర్వర్ వెళ్ళిందని ఎలా చూపెడతారు అంటే ఎస్ సింపుల్. మనం ఏం చేస్తాను ఈ సిస్టమ్ లో కూడా ఆల్రెడీ లాగిన్ అయిపోయాను కదా. ఓకే సో నేను 100 డేస్ అయింది. హలో ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? Now I'll do one thing. Web01 connect అయ్యి I'll change the content. Welcome to engineering తీసేసి వేరే చేద్దాం. ఓపెన్ ఏజీ అడ్మిన్. నిన్న ఎవరో చెప్పారు నాకు ఇంజనీరింగ్ పాత్ ఎక్కడ, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఇంజనీరింగ్ పాత్? వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ ఇంజనీరింగ్ సైట్ ఆ డిఫాల్ట్ పేజ్ ఏ పాత్ లో ఉంటుంది? ఈ డిఫాల్ట్ పేజ్ ఏ పాత్ లో ఉంటుంది? ఆల్రెడీ నిన్న నాకు చెప్పాను. ఎస్ కరెక్ట్. నాట్ షేర్, వార్. షేర్ అనేది కంటైనర్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ sudo su cd/var/www/html. సో ls. సో ఈ ఫైల్లో ఈ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే సో నా ఈ కంటెంట్ ని నేను ఎడిట్ చేస్తాను. సో ఇది ఒక నార్మల్ ఫైల్. ఈ నార్మల్ ఫైల్ ఎడిట్ చేయాలంటే ఐ బి యూజింగ్ vi ఎడిటర్. viind ప్రెస్ ట్యాబ్. ఫైల్ వచ్చేస్తుంది. ప్రెస్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఇది Web01 కాబట్టి స్క్రోల్ డౌన్ చేసేసుకొని ఇక్కడ వెల్కమ్ టు ఇంజనీర్స్ దగ్గర వెళ్ళేసి ఎడిట్ చేయాలి. ఎడిట్ చేయాలంటే నేను ఏ మోడ్ లో ఉండాలి? ఇన్సెట్ మోడ్ లో ఉండాలి. ఇన్సెట్ మోడ్ లో. సో ఇప్పుడు ప్రెస్ ఐ. ఇఫ్ యూ సీ ప్రెస్ ఐ చేస్తే నాకు ఇన్సెట్ మోడ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే సో వన్స్ యు ఆర్ ఇన్సెట్ మోడ్ రైట్ నౌ యూ కెన్ ఎడిట్. ఇక నేను ఏమంటాను ఇక్కడ Web01 అంటాను. ఓకే నౌ దీన్ని సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సెట్ మోడ్. కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సెట్ మోడ్ అంటే ప్రెస్ ఎస్కేప్ బటన్.
escape button అయిపోయింది. Now colon W2 right and enter సేవ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ వెబ్ 01 చేశాను కదా, అలానే వెబ్ 02 కూడా చేస్తాను. Okay. Now sudo su cd //www /html via index press I web 02 escape :w save. Now refresh చేస్తే నా ట్రాఫిక్ web 02 పోయింది. సో మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎవరైనా చెప్పండి నాకు. నేను ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేయలేదు. నేను నా డొమైన్ నేమ్ తో కూడా బ్రౌజ్ చేస్తాను, చూస్తాను. Can anyone browse with the domain name as well? web 0 HTTPS ఉంది కదా, తీసేసి ఇక్కడ చూడండి. 1 minute guys. హలో హలో Yeah, yes. If you see here, few people are getting web 01, few people are getting web 02. ఎందుకు అందరికి ఒకటే మిషన్ పైన ట్రాఫిక్ రౌట్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తుంది, ట్రాఫిక్ ఈక్వల్ గా కొన్ని రిక్వెస్ట్ web 01 పంపిస్తుంది, కొన్ని రిక్వెస్ట్ web 02 పంపిస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు చూసినట్టయితే నేను నా ఓన్ డొమైన్ నేమ్ తో కూడా బ్రౌజ్ చేయగలుగుతున్నాను. మీరు పక్కన పెడితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు బ్రౌజ్ మై వెబ్సైట్ యూసింగ్ మై ఓన్ డొమైన్ నేమ్. లైక్ మీరు ICICI.com ఎలా బ్రౌజ్ చేస్తుంటారో అలా నా ఓన్ డొమైన్ నేమ్ తో కూడా నేను మీ వెబ్సైట్ ని బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్ మై ట్రాఫిక్ ఈస్ ఆన్ web 01 కదా. నేను ఒక చిన్న పని చేస్తాను. ఐల్ షట్ డౌన్ దిస్, ఐల్ స్టాప్ దిస్ web 01. అందరికి ట్రాఫిక్ ఎక్కడ పోవాలి ఇప్పుడు? ఆటోమేటిక్ గా web 02 వెళ్ళాలి. ఆటోమేటిక్ గా web 02 వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అందరు ట్రై చేయండి. అందరికి web 02 వస్తుంది, web 01 రాదు. web 01 వాళ్ళకు కూడా web 02 వస్తుంది. సో ఎవ్రీవన్ విల్ గెట్ web 02 ఆన్. ఇలా ఏమవుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో డౌన్ అయినా సరే యాజ్ అ కస్టమర్ మీకు తెలియదు ఎటువంటి మిషన్స్ డౌన్ అయ్యా లేదా తెలియదు, బట్ మీకు మాత్రం వెబ్సైట్ అనేది యాక్సెస్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇలా ICICIBank.com అవ్వచ్చు, గూగుల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, బ్యాకెండ్ లో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. లాట్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సర్వర్స్ డౌన్ అవ్వచ్చు, కొన్ని సర్వర్స్ క్రాష్ అవ్వచ్చు, బట్ స్టిల్ యాజ్ అ కస్టమర్ మనకేం తెలుస్తుంది? యాజ్ అ కస్టమర్ we will able to browse the website again without coming back. How it possible? By using the load balancers. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే ఈ అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో అగైన్ ఐ బ్రింగ్ అప్ దిస్ సర్వర్. మళ్ళీ బ్రింగ్ అప్ చేయాలని ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ అనేది బ్యాలెన్సింగ్ అవుతా ఉంటుంది.
So now let me refresh whether my up and running is not. Yes, up and running. Let me see. Yes, you can see my load money back to my 01 as. So this is how the load balancer works. This is how the load balancer works. Load balancer అనేది ఏమవుతుందంటే it will make sure, yeah, one more question. ఇంతకుముందు ఆ వెబ్ 01 డౌన్ అయిందని లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఏమని తెలిసింది? ఎనీవన్? ఇంతకుముందు వెబ్ 01 అనేది డౌన్ అయిందని లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా తెలిసింది? ట్రాఫిక్ ని వెబ్ 02 కి ఎలా పంపించింది? ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఎస్, హెల్త్ చెక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెల్త్ ప్రోబ్ చెక్ చేస్తుంది. హెల్త్ ప్రోబ్ ఏం చెక్ చేస్తుంది? హెల్త్ ప్రోబ్ సేస్ దట్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్ ఇస్ డౌన్, డోంట్ సెండ్ దట్ రిక్వెస్ట్ టు దట్ సర్వర్ అని చెప్పేసి ఇట్ సెండ్స్ ద మిషన్ విచ్ ఇస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. రిక్వెస్ట్ అంటే ఏ మిషన్ అంటే అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో ఉంది, ఆ మిషన్ కి రిక్వెస్ట్ అనేది పంపించింది. సో ఇది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చేసే పని. సో జస్ట్ రీక్యాప్. So my topic is going to end, guys. So just we'll have a recap. Okay. So what is the purpose of the load balancer? Load balancer purpose is to distribute the load across the machines to make sure the load will not send to only one machine. Backend లో ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయో అన్ని మిషన్స్ కి నా దగ్గర నుంచి నాకు బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ అన్ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్స్. Again, load balancer చాలా రకాలు ఉన్నాయి. One of the load balancer is Azure load balancer, which we have discussed now. So we have Azure load balancer, application gateway, traffic manager, and framework. Azure load balancer works on OSL layer, core load balancer, ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసే టైంలో మనం పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసాము, ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. So in our case, we have used public load balance. Why? Because బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ మొత్తం ఎక్కడ హిట్ అవుతుంది? పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ హిట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ సిస్టమ్ కాబట్టి. సో వెబ్ సర్వర్స్ అన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ మొత్తం ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ హిట్ అవుతుంది. సో హిట్ అయిన ట్రాఫిక్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ పంపిస్తాం, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే అప్లికేషన్ సర్వర్ పంపిస్తాం. సో అక్కడ కూడా చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ టాస్క్ మెయింటైన్ ద లోడ్. ఆ లోడ్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి వెబ్ టు యాప్ కి మధ్యలో ఇంకో లోడ్ బ్యాలెన్స్ పెడతాం కదా. వచ్చేసి ఏమన్నా మనం వాట్ వి హావ్ డిస్కస్ దట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. సో బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ హిట్ అవుతుంది, ఇది పబ్లిక్ అవుతుంది. ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి పెట్టి ట్రాఫిక్ వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ట్రాఫిక్. Again, the data will go to the database. How the data will be stored under the database. This is how it works. And configuration లో మన ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. దాంతో పాటు we have seen health pro. What is the purpose of health pro? Health pro will check the heartbeat of the servers. Exact heartbeat of the servers అన్నప్పుడు health pro checks heartbeat of the BP port access అవుతుందా లేదా అని చూస్తుంది. ఇన్ అవర్ కేస్ 84. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మన సినారీలో పోర్ట్ 80. అదర్వైజ్ రియల్ టైమ్ లో పోర్ట్ నెంబర్ మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో రైట్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఫైన్, ఐ థింక్ యూ గాట్ దిస్ session interesting. So please try to practice this more. And whoever wants to purchase domain name and configure everything. Domain name లేకున్నా సరే మనం Azure లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీతో బ్రౌజ్ చేయాలి. ఇలా ఆల్రెడీ మనం చూసాం, మళ్ళీ ఒక్కసారి పడతాను నేను. Azure లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీ యూస్ చేస్తున్న కూడా యూ కెన్ బ్రౌజ్ ద వెబ్స్. సో దిస్ ఈస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. దిస్ ఇస్ Azure లోడ్ బ్యాలెన్సర్. డిఎన్ఎస్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐటీ కాన్ఫిగరేషన్, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూస్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. సో ఇలా Azure లోడ్ పబ్లిక్ ఐపీ యూస్ చేస్తున్నా మీరు బ్రౌజ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఫైన్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. ఓకే, థ్యాంక్స్. అండ్ గైస్ ప్లీజ్ బి ఆన్లైన్, our team will see you. Okay, thanks for
I'm Nagarajesh Pantagani, Director of VQ Software Solutions, Human Resource Management and Corporate Connections. Guys, రెజ్యూమే అంటే ఏంటి, ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీగా రెజ్యూమేని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనే డౌట్స్తో ఉన్నారా? అయితే ఈ ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకి వర్చువల్గా మనం ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమేని క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎలా అనే సెషన్ని ఫ్రీగా కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి మీ నేమ్ని ఎన్రోల్ చేసుకోండి. ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమేలో మనం కీప్ చేసిన టెక్నాలజీస్ కానీ స్కిల్స్ గురించి కానీ వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. మర్చిపోకండి, ఈ ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకి మనందరం వర్చువల్గా కలుస్తున్నాం. ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమేని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. నేను ఈ ఆదివారం మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone. Am I audible? Can anyone respond? Okay. Guys, tomorrow we are having this resume building session. So the timings are from 10 to 12. So there are many doubts, like చాలా మంది డౌట్ ఉంటుంది కదా, లైక్ ఏటీఎఫ్ ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, టెంప్లెట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ లైక్ ఎలాంటి ఫొటోస్ పెట్టాలా పెట్టొద్దా, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ పెట్టాలా పెట్టొద్దా, హాబీస్ పెట్టొచ్చా, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ పెట్టొచ్చా, ఇలాంటి చాలా డౌట్స్ మీకు ఉంటాయి కదా. లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, F&Ks లైక్ సర్టిఫికేషన్స్ ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్టిఫికేట్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్, ఇలాంటి ఏ క్వైరీస్ ఉన్నా యూ క్యాన్ క్లియర్ ఇట్ బై టుమారో. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ అండ్ ప్లీజ్ అటెండ్ టుమారో సెషన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ సో మచ్ వాల్యుబుల్. అండ్ దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు కొన్ని ఇన్పుట్స్ కూడా వస్తాయి, లైక్ టిప్స్ కూడా వస్తాయి, అండ్ యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ రెజ్యూమ్స్ అండ్ యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ జాబ్స్ ఈజీలీ. సో ప్లీజ్ డూ అటెండ్ టుమారో బిట్వీన్ 10 to 12. And if you have any queries, you can tell tomorrow. And if you have any friends like వాళ్ళకి ఇలాంటి సెషన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే యూ క్యాన్ షేర్ దిస్ లింక్ టు దెమ్. అండ్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ క్లాస్ మేము వాళ్ళకు కూడా ఇస్తాము. And you can share your friends too. Thank you guys.